이야, 교민 여러분, 투표를 눈앞에 두고 호주 정치인들이 일을 하고 있습니다. 어제 저녁에 발표된 연방 재무부 장관 조시 프라이든버그의 2022년, 2023년 연방 예산안으로 사방이 떠들썩합니다. 톡 까놓고 저는 유학생으로서 호주 정치의 깊은 사정은 잘 모릅니다만 이런 제가 봐도 이건 너무 퍼주기인 것 같습니다. 뭐 돈 준다고 하니 싫은 건 아닌데 말이죠. 일단 너무 깊게는 들어가지 말고 간단하게 교민 여러분, 워홀러, 유학생들이 어떤 혜택을 받을 수 있는지 확인해보고 지원금을 준다는데 왜 이렇게 시끄러운지 가볍게 훑어보도록 하시죠. When the cost of everyday items rise, politicians get nervous. And in the past year, the price of food, fuel, as well as healthcare and, of course, housing have all gone up. So, congratulations. And there are fears more families could soon struggle to make ends meet. With an election just weeks away, the Treasurer knows his future and that of the Morrison government could hinge on tonight's budget. So, unsurprisingly, it contains a suite of sweeteners worth billions, aimed at easing the cost of living and clawing back votes. Hello? Is the Liberal Party now the party of big spending, big government? James, the Liberal Party is the party of lower taxes. 저는 자유당이 낮은 세금을 목표로 하는 줄 이번에 처음 알았습니다. 뉴스를 보는데 저 부분에서 약간 소름이 돋더라고요. 한국이고 호주고 투표를 앞두고 정치인들은 다 똑같구나 라는 생각을 하게 되는 장면이었습니다. 저 대사를 읊을 때 재무부 장관의 톤은 거의 천사가 따로 없습니다. 무튼 이번 예산안에서만 170억 달러를 생활비 부담 완화를 위해 쓴다고 하는데 정확하게 어떤 내용들이 있는지 좀 더 알아보도록 하겠습니다. As part of the cost of living package, the fuel excise will be halved for the next 6 months. From midnight, it'll be slashed from about 44 cents to 22 cents per litre, meaning owners of a mid-sized car could save about $12 a tank, though it will cost the budget around $3 billion. 첫 번째, 유류세 반값입니다. 계속 적용되는 건 아니고 6개월 동안 진행되는 거죠. 6개월 뒤에는 당연히 다시 돌아오겠죠. 여기까지만 봐도 임시 방편임이 분명하다는 점에서 노동당과 경제학자들의 반발을 사고 있긴 합니다. 하지만 그래도 대단한 건 발표하자마자 바로 자정부터 이게 시행되었다는 겁니다. 이런 건 참 빠른 것 같아요. 유류세 감면 혜택은 교민들뿐만 아니라 유학생, 워홀러 모든 분들에게 적용되는 혜택이기도 하죠. 중형 승용차 기준으로 했을 때 6개월간 300달러에서 350달러 정도를 절약할 수 있다고 합니다. There's also a one-off $250 cost of living payment, which about 6 million people get automatically in April. It'll go to those on welfare, including pensioners, veterans, and some concession card holders. About 10 million working Australians will also get a one-off tax bonus. $420 will be added to the low and middle income tax offset. Depending on what you earn, you could get up to $1,500 back, though the entire offset will end after this financial year. 두 번째는 복지 수혜자들을 대상으로 한 250달러의 생활비 지원 혜택입니다. 이 혜택에 포함되는 사람들이 약 600만 명에 해당한다고 하죠. 회사 동료분께서 이 혜택을 받으실 거라고 이야기하시던데 복지 수혜자들을 대상으로 한 250달러 생활비 지원은 자동적으로 지급이 된다고 합니다. 세 번째는 중저소득자 세금 공제 혜택입니다. 마찬가지로 일회성이지만 420달러씩 확대한다고 밝혔는데요. 1년 소득이 12만 6천 불 이하라고 하면 최대 1,500달러까지 세금 감면 혜택을 받을 수 있다고 합니다. 유학생 워홀러가 1년 소득이 12만 불이 될 리는 만무하니 거의 모든 유학생 워홀러가 대상이 될 거라고 생각합니다. 그러니까 여러분, 올해 텍스 리턴은 절대 놓치지 마세요. Tonight, the government is again promising wages are going to go up. It assumes that even though the cost of living is increasing rapidly now, over the next 4 years, it believes pay packets will grow even faster. These stats are going to be a big part of the election because for much of the past decade, these sorts of forecast wage increases have not materialised.
With unemployment so low and businesses searching for workers, the budget also has billions to increase skills and training. New apprentices will be eligible for up to $5,000, while employers who take them on could receive up to $15,000 in wage subsidies. Small businesses will also be incentivised to train staff. They'll get a $120 tax deduction for every $100 spent, and they'll get the same benefit for investing in digital technology. 자, 거기에다가 추가적으로 어프렌티스들을 위한 지원책도 나왔죠. 정부 지원의 추가 급여부터 고용주들에게는 정부가 임금 지원까지 한다고 합니다. 뿐만 아니라 직원 교육을 위해 사용하는 비용은 세금 감면이 들어가고 디지털 기술에 투자할 시에도 세금 혜택이 들어간다고 하죠. 일반인들부터 사업체까지 지원이 많은데 왜 경제학자들과 노동당은 욕을 하는 걸까요? 그 이야기를 한번 들어보시죠. Like many Australians, Akriti Chetri is struggling to pay the bills. The 23-year-old works in aged care and says her wages aren't keeping up with consumer prices. I've noticed the cost of living has gone up. And for me personally, it's more doing groceries, filling my car up. Akriti is one of more than 10 million people who will receive an extra $420 when she files her tax return from July, as the low to middle income tax offset increases to $1,500 this financial year. But she will face a tax hike when the offset ends in 2023. 일회성 생활비 지원, 일회성 세금 공제 혜택 확대. 이러한 정책이 가져오는 것은 물가 상승, 즉 인플레이션입니다. 코로나로 인해서 미국을 비롯한 전 세계 각국이 너무 빠른 인플레이션을 막기 위해 통화력을 줄이기 위한 방법으로 금리 인상을 고려하고 있는 상황인데 아마 호주 연방준비은행도 금리 인상을 고려하게 되겠죠. 하지만 급격한 인플레이션이든 인플레이션을 막기 위한 금리 인상이든 둘 다 가계에는 큰 부담으로 작용하게 되어 소비가 어려워집니다. 결국 경기 침체를 가져올 수 있다는 거죠. 경제학자들과 노동당은 자유당이 당장 표를 얻기 위해서 이런 유인책을 내놓았다고 보고 비판을 하고 있는 겁니다. To further ease the cost of living, pensioners and people on welfare will get a one-off cash bonus of $250, and the fuel excise will be cut in half for 6 months, saving Australians on average $350. That measure will also help businesses like 3D printing startup Titomic, which has seen the cost of transport rise. A reduction on these costs is definitely positive on that side. There's $1.3 billion to support employers to engage and retain new apprentices. Also, for every $100 a small business spends on training their employees, they will get a $120 tax deduction. If businesses invest up to $100,000 on digital technology, they can claim back 120% at tax time. At the end of the day, having less taxes to be paid in any form is always great. The Treasurer hopes that the measures in the budget will help Australians better cope with the rising cost of living. But he's also had to weigh up the risk that too much spending will lift inflation and force the Reserve Bank to raise interest rates sooner than expected. The $17 billion in additional spend will clearly add to inflationary pressures, and that increases the probability that the Reserve Bank will need to move earlier on rate rises. The Grattan Institute's Danielle Wood says the cost of living cash splash is an election sweetener. The Grattan Institute's Danielle Wood says the cost of living cash splash is an election sweetener. My major criticism is really that it's not setting us up for the long term. Australians will soon have to decide whether the extra money will change their vote. 오늘은 3월 29일 호주 연방정부에서 발표한 2022년, 2023년 예산안의 내용을 간단히 살펴보고 교민 여러분들과 유학생, 워홀러들이 어떤 혜택을 누릴 수 있는지를 이야기해보았습니다. 또한 다양한 지원 혜택에도 불구하고 이번 예산안을 비난하는 경제학자 의견도 살펴보았는데요. 임시 방편이라고 하더라도 이런 혜택을 놓쳐서는 안 되기 때문에 영상으로 만들어 보았습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리고 혹시라도 추가 또는 수정할 내용이 있으시면 댓글로 말씀 부탁드리겠습니다.